sure this is the right place. Something feels off. I'm positive. I don't understand why they're all unconscious on the ground. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's... What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did... First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for money. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the academia, along with a contract saying that that's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't... Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the... So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him public... No. The old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's... I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a mad diadem of knowledge. Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of... Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the store. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that... Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble and comprehend. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we... Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical... Do you still have any lingering concerns? Yeah! Al-Haytham's notes... Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and... That makes sense. Okay then, let's get back... You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started.
We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to... The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? This is pretty serious. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Deima. In the 3rd round, contestants have to go into Mount Deima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of... As such, I suspect competition to be very fierce. You might not... I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. All right, let's go. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the diadem. Adventure time! Too slow. Cry louder! The wind rises. The price for my sins. Me ha hecho un escapismo ahí de la leche, tío. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. My people are used to the desert life, but still,
I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. We mercs have one simple rule.
flicker. Let's light it up! Let's get it on! Behold! Take it and have fun. Uh-oh. This place looks empty. Did someone already take it? Well, we might as well head back and see if anyone's turned it in. Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. It's Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner. Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong.
At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kaveh. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this Interdarshan Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources, robbing of merchant caravans, exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the Academia manage. As I thought, the contract you signed with the Academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The Academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world?
Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent, yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. Part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at all... Huh? I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. I guess that'll be the end of that. Kaveh. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do.
Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please. I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out! Off we go! Adventure time! Off we go! Adventure time! Let's light it up! That's gonna hurt in the morning! Off we go! Adventure time! Thank you all for your excellent performance. And that brings this year... Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated?
So much Mora. And he gave it all up? Kave's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kave? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Oh, Kave, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the Sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kave one last big round of applause. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to— That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole wisdom... Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think— I suppose... Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of Mora off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see him? Whoa, whoa! This is a super big deal! You should do it yourself! Come on! Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition. Kave, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong, and I will help. Oh, that's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. Huh? How much? 1 million more? If you feel that's too low,
I can go a little higher. 1 million mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the mora. Thanks to you, I have achieved my goal for participating in this tournament. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale, too. Well, this is what they call all's well that ends well. Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well, then, sure, Madame Farazan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farazan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farazan here's pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base, and embroider red and pink flowers on. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farazan's right. That style is a classic, and used to be mainstream fashion. But these days, if you don't mind, how about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also... Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat.
Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan, and I'd like to learn from you for a while, if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Sorry, we can't. We've got a meal with Kaveh later, and we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Hat Guy or Layla? I don't know where Hat Guy went. We just saw Layla not too long ago, though. But she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel. My opinion, Shoots is the... Don sombrero, don sombrero. Men. I'm sorry, everyone. I could have done better in the third round. Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. Aw, I just got lucky. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. Your getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Aw, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance. Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's final. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well.
side of the story. Scores are the only clear measure of performance. Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry, I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here! Ooh, look at all this! Good food, here we come! I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Farazan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Who knows where he's gone? Alhaitham's gone missing in action, too. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. That guy. Where the heck could he have gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Mantra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he— Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right, enough about Alhaitham. Tighnari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did, in the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, are you free next month? You should come along, maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta-related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture, or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. Thanks. Paimon's super full, too. If only we could eat like this every day. Yeah, we should do this more often.
Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was... Since everyone is free, why don't we play a few matches of Genius Invocation TCG? Eager to show off your new limited edition card, are you? Not to show off. This is my way of thanking you for your help. Only my best friend will have the honor of seeing this card's debut play. All right, sure. I didn't bring my deck with me, though, so I'll need to borrow one. Actually, Master, I made a new one a few days back. Don't tell me you've been spending all your study hours playing cards. Come on, no need to be so stern. They do say that your innate interests are your best teacher, don't they? Since everyone is free, why don't we play a few matches of Genius Invocation? Sumil del infierno. Sumil, sumilete. Espera. Sumil, sumilete. Sí, bueno, porque como es fiesta, pero mañana se curra, pues bueno, tempranito. Ayer estuve tempranito igual, claro, por eso. Eager to show off your new... Not to show off. This is my way of thanking you for your help. All right, sure. I didn't bring my deck. Actually? Don't tell me you've been... Come on, no need to be so stern. Sí, estaba haciendo el evento y tal. Estaba haciendo el evento y bueno, acabándolo ya para acabar de conseguir protos para Baizu. Baizu Chetaizu, chaval. Baizu Chetaizu. Paso en Ajida, ¿sabes? Me encanta, sé cómo es, se queda muy bien. Pero, tío, ya la tengo las dos cuentas y Baizu no sé si lo tendré en otra. Aquí lo tengo garantizado a unas 15 tiradas más o menos, porque tengo el piti a 72 o algo así.
Sí, podría tirar y a lo mejor me la llevo, pero no quiero tirar. No quiero a Najida, ya la tengo en 2 cuentas, tío, ya voy sobrado de Najida. Quiero a Baizu, que no lo tengo. Que me encanta Najida, sí, ya tiraré por ella en otra ocasión, pero... Y probablemente la sacara, porque tengo... Bueno, si tuviera tiradas suficientes la sacaba porque la tengo garantizada. Y creo que tengo hecha 72, o sea... Pero no quiero, prefiero a Baizu. Me duele dejarla de lado, pero ya la tengo, tío, en 2 cuentas. Tampoco así tengo a Baizu y lo puedo probar y ver y valorar. Y según la experiencia que tenga aquí un poquito con él, pues me decidiré o no a tirar en algunas otras 2 cuentas. Si me mola mucho, ya veré. No creo. Pero bueno. All that stuff with Sachin and the diadem got sorted too. Have you... Oh, right. Yeah, Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with... It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Bueno, ahora miro aquí a ver cuántas horas faltan. Mañana por la mañana sale de aquí, claro. Ahora miro a ver cuánto le queda a Najida. O lo mismo ya está, ya no hay banner aquí de Najida, no sé. O lo mismo le quedan 2 horas, ahora lo miro. En cuanto acabe esta conversación. Ahora pongo el banner. Deben quedar horas. Sí, no, pero estoy en Asia. 19 horas quedan aquí. ¿Ves? Tengo 5 tiradas. Tengo casi una multi, es decir, tengo 15 y luego tengo 6 chapitas, tengo 16 deseos. Y tengo 72 tiradas hechas. O sea, muy malo ha de ser que no me saliera el garantizado. He tirado aquí, no me ha salido nada. Bueno, me ha salido una predicción del dragón. Pero vamos. Y ya está, ¿sabes? O sea, Baizu lo tengo garantizado. La última que me salió fue Kekin. Y ya te digo, tengo tiradas hechas. Nunca pensé que fuera a hacer tantas, ¿eh? A mí una Sara. Bueno, una Sara siempre viene bien. Así la usas. Ya debes tener C3 o C4. ¿Ves? Tengo aquí a Kekin que me salió, me rompió el piti. Ya la subiré, ¿sabes? Pero bueno. Me rompió el piti y desde entonces, pues con la bobada he ido haciendo tiradas, ¿eh? Desde que la gané. ¿Cuándo la gané? Espérate. ¿Cuándo gané a Kekin? El 12 de abril. Y estamos a 1 de mayo. O sea, la mejoro, utilizo y ya no lo toco más. Es que es humilde eres. Pues tócala, que es muy pro, hombre, dicen. Con la Shogun. Dicen que es la Venes de la Shogun. ¿Ves que aquí me salió el 12 de abril? Porque no me los ordena por personaje obtenido, ¿no? Sería. Esto está mal. La primera tiene que ser Amber, ¿ves? El 14 del 10, el 23 del 10, el 23 del 10, el 3 del 1, el 4 del 4, 18 del 1. Esto lo coloca como le da la gana. 30 del 11. ¿Ves que King se unió al equipo el 12 de abril? Me rompió el piti el 12 de abril. Bueno, tampoco tanto. Que me salió de ella, que se unió al equipo el 4 de marzo. Es decir, estuve ahorrando como 2 meses, ¿no? Del 4 de marzo que me salió de ella. No, bueno, me salió Kekin el 12 de abril, pues sí, 1 mes y pico hasta que me salió. Y luego del 12 de abril ahora, a hoy que es 1 de mayo, pues tengo unas 72 tiradas hechas. Espérate que miro a ver cuántas tengo, ya me has dejado intringulado. Pero no voy a tirar por Najida, lo siento por ella, me la quiero mucho, pero ya la tengo en 2 cuentas, tío, y Baizu no. Teniéndolo garantizado es una buena oportunidad, Epchetep, compréndelo.
Y si me salía un KB por el camino, pues buah, de capitán general. A ver, Dori, tal. Espérate, tú no lo ves, ¿eh? 5, 6, 7, 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas, 11 páginas, 12 páginas. 11 páginas son 55, ¿no? 56, 57, 58. Hace 59 tiradas me salió Keking, o sea, todavía no quiere decir que con estas 12 o 13 que tengo 5 y 9, 14, 14 y 6, 20. No, 14 y 1, 15. 15 y 59, pues 70, o sea, justo, no quiere decir. Hombre, lo probaré, pero muy horroroso tiene que ser para que no me guste, tío, no sé. Pero bueno, por lo menos para tenerlo. Pero ¿para qué quiero a Najida aquí si ya tengo las otras dos cuentas? Ya sé que va muy bien, ya sé que es muy chetil, pero Baizu de momento no lo tengo en ninguna cuenta. Y sí que me gustará tenerlo, vendrá bien, me viene bien un healer aquí, ¿eh? Porque no tengo ningún healer y el almacén pierde vida en cuanto lo miran, machos de papel, no sé por qué, pero las encaja muy mal y me lo dejan sin vida enseguida. El niño mete bien, de ella con la elemental y con la ulti, bueno, los básicos dan pena, porque no tiene la lápida, necesita la lápida de ella para hacer daño con básicos. Bennett, pues bien, Bennett en su línea y tal, cura bien, pero claro, cura hasta el 70. Y almacén no hace mal daño, pero lo encaja fatal, tío. Enseguida me lo dejan a mitad de vida, me quitan mogollón de vida. ¿Sabes? Con lo cual ya veré. Bueno, para subir los talentos al 6, a más del 6. De momento no tengo ninguno por encima del 6, creo. Bueno, a lo mejor este o lo que sea que tengo. Esta cuenta va muy despacito, mira, este tiene al 6, el talento este, que además no puedo subir más de momento. Porque está en tu rango de aventura, tú tampoco los puedes subir del 6. Tengo la ulti al 6, esta ya se va a subir, esta la tengo al 4, esta tiene al 4 y al 5 que la puedo subir. No tengo ahora materiales, pero la puedo subir. Y el niño también lo puedo subir hasta el 6, ¿sabes? O sea que hasta el 8 puedes. Ah, bueno, claro, porque no depende del rango de mundo, depende del nivel de personaje, vale, sí. Vale. Pero me da igual, o sea, Baizu de momento no creo que lo suba al 80, de momento me he subido los principales al 70, como ves. Tengo a Deya al 70, el niño al 70, BNT al 70 y Almacén al 70. Beidou al 60, que ya subirá al 70, y así, ¿sabes? Iré subiendo poco a poco. Estaba planteándome subirme a esta para que hiciera un poco de escudo, porque ya te digo que... Pero voy a ir a por Baizu, que pone escudos y además da vida, con lo cual va bien. Y no lo tengo, además es un personaje que no tengo, tío, me hace ilusión tenerlo, ya que lo tengo garantizado aquí de ganar. Si tengo protos a lo largo de toda la versión, mala de ser que no lo saque, ¿sabes? Con los eventos y con las diarias y con todo. Hombre, con la bobada ya he juntado casi 60 deseos, ¿sabes? Y tengo ahí 15 en la recámara. Más los que me faltan de conseguir del evento y todo, ¿sabes? Tú puedes hasta el 8 porque tienes nivel 80, claro, pero a nivel 70 solo te deja hasta el 6. Con lo cual de momento voy sobrado hasta el 6, ¿sabes? Tampoco necesito más. Luego ya si más adelante tal, pues ya avanzaré en la historia. Eso. Bueno, ayer con la bobada estuve haciendo mogollón de Liyue, ¿eh? Me estuve haciendo... Todas las historias que tenía pendientes de Liyue las estuve haciendo ayer. Si revisas el directo, no te digo que lo veas entero, pero si lo quieres chequear, ayer me hice todas las que me faltaban de Liyue, que me faltaba esta de... La del Chi de Guyun, esta, la de la montaña esta con los robots, que las pasé canutas, la cúpula esa de Chi. Luego me faltaba también la de Lo valioso hay que cuidarlo, la del tesoro de allí del monte Sijue, y varias más de Liyue que tenía tal. Luego algunas que me surgieron sobre la marcha de estar de mundo, también las hice, la de irle a llevar el regalito a la niña, la de ayudar a Tsuko a encontrar trabajo, todas esas. Ayer estuve full
Full Liyue. Sí, sí, ayer estuve full Liyue porque tenías esas pendientes y ya que las iba haciendo, iba explorando. Y bueno, con todas las insignias que tenía, me compré todos los prototipos de Liyue, me compré el del arco, que no lo había comprado, me compré el mandoble, me compré el catalizador y me compré la lanza, que estaban en la tienda de Liyue, ¿sabes? Son los que me compré. Y eso, y estuve haciendo full Liyue, ¿ves? Tengo 3 llaves de estas que las usaré también, que son protos. ¿Ves? Ayer cogí unos cuantos gamusinos también, porque cogí unos cuantos. Y a pesar de que canjeé todas las insignias, prácticamente, pues mira, ya tengo otras 500. Ayer estuve a full con Liyue, pero a full. Pero muy, muy a full. Estuve muy, muy a full con Liyue. Con lo cual conseguí un montón de gamusinos, conseguí más insignias y conseguí protogemillas porque estaba pelado. Yo creo que tenía 100 o 200. Y mira ayer, claro, en base de misiones, cofres, tal, puzzles, desafíos. También gané unos cuantos logros de Liyue. De estos típicos de cazatesoros, no sé qué de Liyue. No sé si los cobré o no. Especialista elemental. Derrota a 4 enemigos utilizando reacciones de sobrecarga en menos de 2 segundos. Ah, vale. Derrota a 4 enemigos utilizando reacciones de retiro. Vale. Mira, Liyue, ¿ves? Persigue 40 Siris e ilumina los pedestales. Esta la tenía pendiente. Abre 400 cofres que me dieron el logro de... Me dieron el trofeo de PlayStation y todo. También. Completa 10 pruebas contra reloj, no sé qué. También. Persigue a 60 Silis. Me falta 800 cofres. Es una locura. Es una locura. Es que en Liyue hay cofres a patadas. Sí, sí. Completamente pruebas. Hice 15. Liyue lo tenía muy muy virgen, ya te digo que lo usé como zona de paso para llegar a Sumeru para poder subir al almacén, básicamente. Había pasado de puntillas, había hecho algunas estatuas, algunos TPs y poquito más, ¿sabes? No... De Liyue apenas había hecho nada, ¿sabes? O sea que... De Liyue no había hecho nada, con lo cual ayer le di bastante caña. Ah, mira, más logros, ¿este cuál es? ¿Qué es esto? Wait. Huh? Ah, es la cámara. Espérate. Derrota a un Regis Crío sin destruir su punto débil la corola. Así hice ayer la misión de Shanlin que la tenía pendiente para poder hacer una de mundo de Liyue. Porque hay una de mundo que te decía, tranquiliza a Freki y su hermano y tal. Después de lo que pasó con el arcontejeo, pues había gente que estaba nerviosa y te dice el nervioso Han que vayas a tranquilizar gente. Y vas a tranquilizar a Freki y te dice, ay, qué rico, hazme unos estos de jade sabrosos, unos rollitos de jade deliciosos. Y no tenía la receta. Y digo, hostia, ¿y la receta es? Y es que no había hecho la primera misión de Chanlin, tío, la que te encuentras en el bosque allí y encuentras el jabalí congelado y vences a Regisbid. Pues fue esta, macho. La hice ayer. Que yo creo que es la primera legendaria que haces inconscientemente, que está allí en agua clara. Pues esta la hice ayer. Apréndetelo todo sobre la historia de una antigua deidad. Esta no me acuerdo cuál es. Ah, sí, la de Gizón, la del tesoro de Gizón. El tesoro de Giuli, de la congregación Giuli también. La más fácil de todas. Bueno, con el equipo que llevaba tampoco te creas. El Chi y el dragón, aprobó todo lo que es sobre la historia del Chi. Esta también la acabé, que solo tenía cogidas 2 piezas. Y ayuda a Vermeer a ver el paisaje de sus sueños también. O sea, unas pocas, tío. Unas pocas. Bueno, mira, ya hemos subido alguna protillo más. ¿Ves? Pues sí, ya tengo garantizado a Baizu aquí, con lo cual, mira, pues voy a por él de cabeza. Es tontería no ir.
Que chetep, chetep. Tengo a Baizu garantizado. ¿Te has fijado cómo han hecho que gane KB para darle importancia para que la gente lo quiera sacar? Porque saben que es un personaje que tiene un diseño muy chulo que va tal. Y si encima te lo hacen el ganador, pues mejor. Y encima tan buena persona. 10 días antes de que sea la nueva versión. Todavía falta, claro. Coño, ¿este quién es? Es Almacén, ¿no? Mira cuándo es la próxima versión y cuenta 10 días atrás. Todavía falta, hombre. Didn't expect to run into you here. A mí me escama mucho la diadema esta del almacén. No sé qué coño es eso, ¿sabes? También. Kirara. Oh, hey, Thumb. Sí. What are you doing here? No, a mí Kirara también me mola, pero prefiero KB. And what are you reading? Are those? Sachin's notes? Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and Wait! So, you've read it already? Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why's that? All important things in life involve other people. As such, it's extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But, at the end of the day, for all these experiment results and conclusions, it's just one person's perspective. Es mandoble Sachin's. de dentro. Supongo que habrán puesto un vídeo suyo en los de Joyo Ves. So, what are your thoughts now De that todos you've modos, read en it? el live stream te explican cómo funcionaba la elemental y la ulti. Y se cura con las explosiones de los núcleos dentro. As a scholar, Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, So, people are bad? And things can only ever get worse? that is not a question for me to answer. Someone else will arrive shortly. You can ask them instead. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus, they shall never reach even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely decides our fates. All right then, I got what I came for. These research materials are yours to look after. I'll be off. Wait, so you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know. Get-together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Guess what? Kaveh treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. And there he goes. Well, it seems like he really wasn't affected by this research.
Si tiraran por algo será. He said that someone ¿Cómo? else would answer our questions. Who do you think Najida y el niño, chaval. Traveler, Paimon, you're already here. Nahida! Oh, and that guy. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? Did you know that there was something wrong with the diadem from the start? And if so, why didn't you switch it out for another one? Con dentro va a ir bien. Cabe, por lo que dicen. Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Los sombreros. Why? Don't you like it? Well, anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. Pretty hilarious. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But it looks like that didn't work out. Ahora Najida es como su tutora un poco, ¿verdad? That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Nahida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. ¿Has visto al humilde Alex a R49 el vicio? Y ya se pasó el abismo 11-1. Lo enganchaste bien, Sumir. Ya te digo. Hostia, el 11-1 el tío, que se tío. Yo ni lo he intentado este mes. The shroom boar is a mushroom. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom... Still others look deeper inside, and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but... The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on the path toward truth. Mira a ver ahí en... Abre esa puerta. Sí. Mira a ver ahí en el vaso. Con cuidado. Nada. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world, and others may focus only on its evils. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. Ultimately, my duty as the God of Wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas but even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the... Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar.
don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. Don Sombrero. Le cambio el nombre, chaval. Mira, Najida, qué cara de pícara. Es muy grande. Cachilamar. ¿Y la del sombrero qué? Don Sombrero. Madre mía. Menuda situación. Se acabó. Continuará. Habla con KB. Qué bueno es. Don Sombrero. Ya lo dejó Najida con Don Sombrero, como yo me quedé sin abuela. Ahora vengo, Epchetep, 2 minutos. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. Ya estoy epchetépico. Saqué el 11-1 el tío, muchetín ya, ¿eh? ¿Qué equipo tiene? A ver. Ah, claro, aquí no lo puedo ver porque no lo tengo de amigo. Luego lo miramos, el equipo que tiene. ¿Dónde hay que ir? Ah, mira, KB. ¿Ves? Le han dado una importancia brutal. Se lo curran mucho para que la gente tire por él. Porque saben que tiene un diseño muy chulo. Sobre todo las husbanders, las coleccionistas de husbanditos. Hacía tiempo que no salía un husbandito tan chetífero. Mira qué chetiles los dos. Toma ya, la cara y la cruz ahí, chetífero. No. Mira, tengo tus llaves, le está diciendo. Qué cabrón. Aún no han subido los personajes. ¿Qué personaje? Aquí en esto, sí. Aquí sí. Aquí los han puesto ya, los banners. Lo que pasa es que tú ahora no lo ves porque como es internet te corta. Pero sí, aquí ya están puestos los banners oficiales, ahora te lo recuerdo. Mira. Detalles de la versión 3.6, esto nada. Resumen de actualización, las herramientas. Vale. Calculadora. Vale, en eventos ya te salen. Te sale, bueno, no invocación. Evento, la gran ceremonia tal, gachapón, latido inmaculado. Y sale Baizu con KB, Candas y Fishen. Y por otro lado, flotando a la deriva, Ganyu con KB, Candas y Fishen. Gachapón de armas, arco de amos y el centelleo hoja de caído de Baizu y luego las armas estas de 4 estrellas. Y ya está. La encarnación divina y la misión legendaria de Baizu. Y ya está. Y luego te habla, que no lo había visto, los banners que están ahora, el de Najida, el de Nilou, las armas, la legendaria de Najida, encuentros, pase de batalla, etcétera, etcétera. Pues eso. Ya los han hecho oficiales. Esa es la llave del KB, el cabrón. Fumar. 20 years ago, the Academia had just received Sachin's estate.
To celebrate the huge investment, the Academia Extravaganza that year was grander than Le usual. podían dar la casa, tío, que el pobre la necesita, joder. No, yo creo que se lo ha merecido. Y ya que ha donado todo, tío, pues que lo saquen de casa de almacén, joder. Son cosas, ¿sabes? Yo entiendo que él en su altruismo pues no lo haya propuesto, pero sabiendo las circunstancias que vive en casa de almacén, tío, decir, oye, mira, pues la casa te la quedas, ¿sabes? Porque coño, la necesitas, ¿sabes? Está viviendo con almacén y no se tragan, por lo que sea, tienen que haber tenido sus más y sus menos. En el fondo, al principio serían muy buenos colegas, pero al final pues acabaron un poco a roces, ¿sabes? Con lo cual la casa, tío, se la podían dar, pobre hombre, tío, tener que vivir con almacén. Ya no con almacén, vivir con alguien con el que estás todo el día de... Que en el fondo se aprecian, porque se ve, porque él mismo lo ha dicho ahora en la comida. Dice, va, me habría gustado invitar al almacén y tal, para una vez que esto no está. O sea, que en el fondo se aprecian. Y almacén lo que pasa es que se preocupa por él. Es un poco, le hace un poco de padre. Lo que pasa es que almacén es más seco el tío que la mojama, vamos. I was very young then. Como él dice, I la remember empatía no seeing es lo suyo. posters for the Inter-Darshan Championship all over the city. I couldn't help but mention it to my father. So he said, why don't I win it? So I can let you play with it for a few days. ¿Ves? Le han dado un protagonismo que me parece muy bien, que se lo merece That el made tío. me Es un very personaje happy, chulo, and I me nodded gusta el trasfondo que enthusiastically. tiene. But to my surprise, he didn't win. And when he got back home, he seemed... Later, he left home, saying that he wanted to do some investigating in the ¿Ves? Lo veo un desert. personaje con diseño de 5 estrellas, pero de 4, lo Quicksand mismo got que him de out ella. long Lo que after pasa es que de ella le cambiaron el rango. Yo estoy convencido que de ella la crearon como 4 estrellas. De hecho, las primeras filtraciones que se hicieron era 4 estrellas. For Pero en many vista del years, I hype que hubo y couldn't que face creó, up to it at all. pues la subieron y ya If está, I no le just tocaron los kept my stats. mouth shut, maybe none of it would have ever happened. Wait, so the person we came across in our investigation, who went into the desert 20 years ago? Is that why Sachin thought I looked familiar? I can't believe it. My father was always too kind for his own good. Sachin's research would have saddened him greatly. He must have gone into the desert when he heard about it to find those who were still suffering. I've tried telling myself so many times over the years that maybe his sudden depression wasn't because he didn't win the competition. Oh, Kaveh. Don't worry. I destroyed the diadem. There will never be another tragedy like this again. Muy chetil. Me ha gustado mucho la historia de Cabe, como lo han introducido. Y se ve que es un buen tío. O sea que muy bien. Cabe Chetep. Don Sombrero. Puedo volar. Pues ya se acabó. Ya solo quedan las pruebas del evento para conseguir a Faruzan, que creo que ya la tengo C1 o C0, vamos. En esta cuenta creo que la tengo C0, creo. No sé si la tengo siquiera. Sí, la tengo. C2, bueno, pues C3. Habrá que subirla, claro. Y más teniendo al niño. Pero es que como es arquera, tío. C2 la tengo. Hostia, qué risa. Si revisas el principio del stream... Bueno, sí, no la uso. Justo aquí aparecieron aquí, cuando empecé la misión de hoy, aparecieron aquí los Fatui y los Lemitas y tal, el evento este aleatorio que aparece, ¿sabes? Pues aparecieron aquí. Vine para acá, les hice un Deya, pum, no sé qué, les hice un Bennett, pum, no sé qué,
Y cogí al niño, lo levanté, empecé a disparar, que mira, un eremita cayó, y vino corriendo un jack de esos de carga, me dio una hostia al niño y se fue de espaldas cayendo, y cayó en aquel precipicio, fue volando con el culo como sentado en el aire, ¿sabes? Qué risa, cayendo, y caí en ese tronco y me desmonté, claro, caí de costado. ¡Paf! Caí ahí, ¡plap! Como un filete muerto. Lo puedes ver en el stream porque es al poco de empezar. Vaya hostión casado el niño, el pobre. Sí, me desintegró. O sea, lo puedes ver en el stream. Si echas para atrás, yo te espero, no hago nada. Al principio, los primeros 5 minutos, porque he llegado y tal. Bueno, los primeros 5 minutos sí, porque he empezado a streamear después de haber hecho las diarias y todo ya, cuando me he venido al evento. Con lo cual, sí. Pues he venido, ¡pam! Que me ha dicho, no sé qué. Vete a ver a la gente nueva. Y he visto que ha aparecido, estaba aquí, ¿sabes? He dicho, venimos a ver la corona y tal, la podemos ver un momento y tal. Y te dicen, está en esta multimilla, no sé qué, vete para allá que es gratis. Digo, vale, ahora voy. Y justo me ha salido lo de comercio, no sé qué, y me han salido ahí los eremitas y los fatui. Y he ido para allá. Y me ha pasado eso, digo, madre mía. Y se ha ido el niño, pues como cuando te caes, ¿sabes? Como cuando haces esto Bennett, ¿sabes? Así. Pues así, me he ido así, cayendo de espada, pero desde ahí arriba hasta donde me has visto, todo el rato cayendo, sin poder hacer nada, claro. Y me da una hostia, pero he volado como 200 metros. Me ha metido el jack ese, una hostia, mira, lo voy a hacer con Bennett. Pero no voy a llegar ni la quinta parte de lo que he llegado con Don Sombrero. ¿Ves? Y esto no quita vida. Pero te quita vida si caes desde muy alto, porque desde Espinadragón la gente lo hace y se mete unas hostias. No, pues no se ha quitado. Pero desde un sitio más alto se quitará, seguro. Ya verás, aquí seguro que me mato. Ya verás. Pobre Bennett, ¿no? Como lo martirizo. Pero mira. Pues así me he ido con el niño, cayendo. ¿Ves? Igual. Se ha disuelto el pobre. Se ha hecho migas. Pobre niño. Pobre Epchetep. Sí, está al principio, o sea que no tienes pérdida. Tampoco te va a costar mucho. Sí, pero ya te digo que he caído en ese tronco, ¿eh? Y fíjate dónde estaba. Pues he venido volando así como el Bennett, así que caes como de culo. ¡Ni! Digo, ¿dónde vas? Digo, salvo que caiga en agua con mucha suerte. Adiós, ¿sabes? Y justo, chof, adiós. Chof total me han hecho. Pobrecito, el Epchetep, me lo han destrozado. Sí, ha sido una risa. Es que he flipado, me ha dado una coza, no sé cómo ha hecho el animal de carga y me ha salido por ahí volando. That enough. Y digo, ¿dónde vas? Para. Si se me oye en el vídeo, digo, para, ¿dónde vas? ¿Y el Honkai cómo lo llevas? ¿Ya eres rango de aventura 25 o qué? Entonces sí, Baizu me viene bien porque así meto un healer y ya está. Y tengo un personaje nuevo, tío, que no lo tengo. Que con el drama tiraré hasta sacar a KB, con suerte. O a tandas, ya veré. Que va, voy a por el 17 en el Honkai. Joder, 17, madre mía, qué locura. Pues ya tienes un montón de saltos del permanente, de esos que con 50 ya te dan un personaje fijo, un 5 estrellas. Menos mal que no ibas a jugar, nivel 17 ya, qué chetín. Bueno, voy a ir a subir la estatua de los 7 una vez, por lo menos. Voy a subir la de Zongli por excelencia. Joder, broña, qué guay. Pues esa es buena, dicen, ¿no? No lo sé, vamos. Yo como no entiendo bien un poco los roles y todos van ahí al turrón, es que no le acabo de ver el sentido, ¿sabes? Pero bueno.
Yo estoy entrando estos días para coger los deseos estos que regalan. Toma, 3 niveles, chaval. Hemos subido el Epchetep este, ¿eh? Hombre, es que ayer le di caña a los gamusinos, ¿eh? Mira, nivel 9 ya. Joder, con la bobada. Qué chetil eres. 10 protos, 10 protos, 10 protos. Solo daban 10, no daban 60 por subirla. Las insignias Geo. Hay diarias también, que también te da Jade. Ya, pero las diarias las desbloquearás a nivel 10 mínimo o más. No tengo ni idea. Sí, no, sí, funciona igual por lo visto, pero yo las diarias no sé cómo van. Necesitarás mínimo rango de aventura 10 y desbloquearlas con alguna misión o algo. Hostia, que me caigo. Hostia, FCTP, el tío. Le hemos subido ahí. Joder, cómo me ha subido la resistencia chetífera, chaval. No, sale mañana, Vin. Ahora vengo, chicos. Ya me he dado cuenta. Chetep y chetífera, dice. El nuevo banner sale mañana, Vinegar. Mira, aquí en Asia faltan 18 horas. Y en España pues faltan 26, es decir, un día y 4 horas. Son 8 horas más. 18 horas, que son 12 horas el día a las 5 de la mañana. Pues por la mañana estará. Lo mismo prueba Baizu mañana por la mañana en un momento. En esta cuenta que ya estará. Sube, que te caes, Epchetep. Yo también tengo Genshin, lo tengo muy visto, pero el Honkai no me acostumbro mucho. Ya, es que el Honkai... Yo el Honkai no digo que sea mal juego, yo lo veo un juego para móvil, ¿sabes? Ese sí que lo veo para móvil. Porque está orientado para móvil. Tienes una exploración muy básica, no tienes salto, no tienes nada, y luego los combates son estáticos como un parchís o como un ajedrez, como quieras. Con lo cual no tienes esos problemas que tenéis los que jugáis en móvil, combates de Genshin para manejar a los personajes, hacer reacciones, saltar, moveros bien, sobre todo con el lag que suele haber, ¿sabes? Epchetep, ¿dónde está esto? ¡Cago en la puta!
Hostia, cómo me ha subido la estamina, ¿eh? Subiendo la estatua del Chetil, del Morax. Bueno, paso del desafío ya. Ya tuve mucho Liyue ayer, tío. Acabé un poquito estomagado de tanto Liyue. Que me gusta, ¿eh? Pero claro, ir tan a marchas forzadas. Me hice toda esta zona, hice un montón de esta zona, ¿sabes? Aquí cogí un montón de gamusinos. Cogí un montón de cofres, cogí un montón de puzzles y me quedarán, si no digo que no. Mira, una insignia. Sí, avancé bastante porque ya te digo que pasé de puntillas para cruzar a Sumeru, básicamente es lo que había hecho con Liyue, es lo que había hecho. Había pasado de puntillas para... Search for it. Cofretín. Take it and have fun. Sí, me comí mucho Liyue, la verdad que sí. Que no me disgusta, ¿eh? Ya te digo que no es algo que diga, wow, es que es un palo Liyue. Toma, hasta que bajo tierra, ¿eh? Su miles y sus reptiles. Here you are. No, me he equivocado. ¿Dónde estás? Sal ahí, anda, quémate un poco. Badulaque. Don't let any of it roll away now. La verdad es que sí, que le di bastante cañita a Liyue, no me voy a engañar. Cofretil. Ah, ya me parecía. Want a taste of my hammer? Toma. Sumir. Let's light it up! Toma, sumir. Adventure time! Teamwork is ¡Échate! dreamwork! ¡Manifiéstate! Cómo me joden los secas estos de los arqueros. Guarda tesoros de estos. Becomes the hunted. ¡Échate! Take it and have fun. ¡Manifiéstate! Sí, está un poquito... Viva la Virgen. Está bien. A mí no me disgusta el Liyue, la verdad. The wind rises. Por aquí había un chismecito de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el farolillo? Ah, está aquí. No he llegado. Vale, ahora vuelvo. Quit following me. Ahora vuelvo. Mira, ya apareció. Es otro cofrecito chetífero, ¿sabes? Es gratis. Hola. No tan mal. Well, how about that? Ni tan mal, oye. Es muy bonita Liyue, sí me gusta mucho realmente, pero... Claro, le di mucha caña ayer. Y ya me cansé y me cambié un poquito a la otra cuenta, nada, hacer un poquito el evento y poco más, ¿sabes? Tampoco no. Ah, por aquí había unas... ¿Cómo farmeas? Te están lloviendo. Sí, a ver, evidentemente cuesta mucho ganarlas, es lo que hablamos, que la gente dice, va, los eventos tal, 400 protos. Farmearte 400 protos explorando cuesta, no es algo que llegas, ¡pum!, 400. Con lo cual los eventos
Evidentemente no te dan miles y miles de protogemas, es verdad. Pero claro, para conseguir 400 protos tú, farmeando, tienes que hacer mucho, ¿eh? Yo ayer estuve un montón, puedes ver el stream que lo hice aquí en YouTube, y estuve un montón haciendo misiones de mundo, haciendo misiones pendientes, no sé qué, farmeando, y conseguí 1000 y pico protos, ¿sabes? O casi 1000. Ya lo sé, es coñazo, es coñazo. Pero bueno, la cuenta principal, como siempre, he hecho lo que he hecho. No he hecho las líneas ley, no he hecho nada. He hecho, bueno, las diarias típicas de las comidas, la otra y la otra. Lo que son las comidas. Lo de los minerales y lo otro, ¿cómo se llama? Claro, cuesta conseguir. Es que la gente mata, no sé qué, bueno, evento, 400 protos. Sí, sí, consigue 400 protos jugando así, farmeando. Cuesta, ¿eh? Te lo digo yo que son unas horas. Y yo porque tenía misiones pendientes, que algunas estaban 30, otras estaban 40. Bueno, no era una locura, pero bueno, 30 de aquí, 40 de allí, unos cofrecitos, no sé qué, algún cofre valioso. Todo suma. Mira, estaban las estelas estas pendientes de hacer, creo. ¿Qué suena? Let's get it on! Flicker. Mira, aquí hay otra estela. Here you are. Let's light it up! No ha hecho nada la ulti, tío. I'm going in! Squall and Fury, upon the gale. Qué pesado, ¿no? El bicho. Don't let any of it roll away now. ¿Para qué? No, arqueros sumiles. Además, todos los que tengo son arqueros sumiles. Como bien has dicho, de una patada me los matan. No los tengo subidos a ninguno. Tendré que subir alguno, claro. ¿Dónde me lleva esto? No entiendo. No, mucho no es.
Pero bueno, no está mal. Mucho no es. Vale, déjala así. Si quieres dejarla, estás en tu derecho. Pero mucho no es, que lo sepas. No sé qué hay que hacer, Chete. Llega al destino en menos de 60 segundos. Y el destino es... No entiendo. No entiendo. Epchetep, no entiendo. He llegado, ¿no? Al destino. Ah, es la montaña esta. Dale a R3, ¿para qué? Ah, ya, sí. Pero pensé, me ponía ahí 2 metros y he llegado y luego me ha dicho, wow, ¿sabes? Vale, pero ahora ya más o menos ya sé cómo es. ¿Ves? Pone aquí 5 metros. Ah, me la ha cambiado. ¿Qué decimos? ¿Son los monstruos verdaderamente malvados por naturaleza? No. ¿Los mortales y los adeptos verdaderamente buenos por naturaleza? No. Nosotros que siempre protegemos toda nuestra forma de vida, estamos juzgando el bien y el mal basándonos en lo que nuestras pequeñas mentes llegan a concebir. Sí. Dame otro cofre, ¿no? You even want this? Bueno, otro cofretín. Eso es una misión. Bueno, es una misión de mundo. Es como un desafío. No es una visión, ¿sabes? Es una misionil. ¿Sabes? O sea, es una misión de mundo, no es una misión. Las estelas estas que me he encontrado por el mundo, llámalo misión de mundo, llámalo desafío de mundo, llámalo lo que quieras. No, al fin y al cabo es un desafío porque no hay protos, porque si hay un cofrecito y ya está. Sí, pero no es misión, ¿sabes?
Es algo que me he encontrado por el camino. Me sonaba que estaban estas estelas pendientes, que alguna vez que he venido a hacer las diarias, pues lo he visto. Por cierto, debería cambiar las diarias a Liyue, pero me da mucha pereza. Bueno, no sé cómo tengo la reputación de Mondstadt. No, todavía no tengo la de Mondstadt, o sea que en cuanto haga las de Mondstadt me mudo a Liyue. No sé cómo tengo la reputación de Mondstadt. A ver. No, aquí no es. Aquí no es. ¿Ves? Recompensas de reputación en Liyue. Por quizá ayer 2 o 3 misioncitas. Las sumeces que esas del mundo te dan 20, ¿sabes? Dan una mierda. Pero bueno, vamos a cogerla ya que estoy de pie. Broño. ¿Y la Serval esa que nos regalaron la tienes, Chetil? ¿Es buena o qué pasa? ¿Qué es? El diseño es muy chulo, pero no tengo ni idea de cómo va. Es que no sé cómo van. En general es muy sumil. Y el diseño de la viajera me da bastante pena, tío. Parece un PNJ. Se lo podía haber... Se podía haber esmerado un poquito más. De toda la parte que llevo, que son la viajera... Todos nivel 20. Qué chetil eres, joder. De verdad. Luego además los materiales todavía no los conozco tampoco, como en el móvil se ven tan chiquinines, le doy a añadir automáticamente. Seguro que estoy quemando cosas que no toca, pero me da igual. Yo lo poco que les he subido de nivel, añadir automáticamente, porque no veo las cosas, ni sé lo que es, ni nada. No sé lo que son los libros morados, ni nada. Yo a saco. Sí, las armas son de tres. Seguro que quemaba armas para subir otras, pero me da igual. Si no las uso, tío, yo qué sé. Mira, paso. Si es que no. Es que en móvil es una mierda. Yo no me entero de nada en móvil. Mira, voluntad de piedra la hice ayer, ¿ves? Un tranquilo día en Liyue la hice ayer. La investigación interminable la hice ayer. El tesoro de Yanuri Giuli lo hice ayer. Lo valioso hay que cuidarlo la hice ayer. El chi de antaño la hice ayer. El tesoro de Yanura Gili también la hice ayer. El tesoro Espara también lo hice ayer. Entre bastidores también, ¿sabes? O sea, fíjate si me hice unas pocas ayer, ¿sabes? Y aún así no he subido de nivel. La perla del océano. Los 9 pilares, que estás cuando subes la estatua del todo. Rastros en Tianchu, no me acuerdo. Jugamos, no sé cuál es. Tesoros acuáticos, el retorno de la cámara de Jade. A título póstumo, el rastro de perbases. Ah, vale. A título póstumo, estas 3 son de perbases. De dónde cayeron las rocas espíritu. Estas ya son de Asima, todas. Todas estas son de Asima, desde aquí. No, bueno, he hecho unas pocas, pero me quedan todavía. Pero bueno, ya saldrán, ¿sabes? Poco a poco. Que tampoco tengo prisa, ¿sabes? Con esta cuenta, bueno, ya te digo que la creé para lo que lo creé, tampoco me quiero volver loco, bastante tengo con las otras dos. ¿Sabes? O sea... No sé la reputación de muestras como la tengo, la debo tener por lo menos al 6,5 ya, o al 7, voy a verla, por curiosidad, voy a ver a Gerta. Gerta Kit. Ya ves que no te miento, que ayer hice el Liyue a full, ya has visto todas las misioncitas que hice al paso. Y de esta lo único que hago son las cacerías, no las hago aquí. Aquí solo hago las peticiones conforme hago las diarias. Porque recuerdo que las cacerías, aparte que era un coñazo que había que buscar pistas, 7 de 8, ¿ves? Que me faltan 260 y 100, 360 y 100, 460 y 100, 560. Estoy 260 y me faltan... Es que soy de letras, tío. 260 y 100 serían 360 y 100, 460.
y 60. O sea, necesito 260 puntos para subir el tal. Es que las cacerías se me hacen muy cuesta arriba, son jodidas. Inmune al daño hidro y anemo. Precisamente lo que tengo el fuerte, el anemo, ¿sabes? Y a hidro. Es que esta era un coñazo, por lo que tenías que ir a buscar las pistas primero. Y luego los bosses están jodidos, ¿eh? Inmune a Nemo y a Hidro. Vale, pues tengo que cambiar. Espérate, la voy a aceptar. Bueno, inmune a Electro y a Piro. Vale. Porque si hago 8 por 3, 24 son 240, ¿no? Tengo que hacer por lo menos una de 100, ¿no? 100, 360. 360. Y 160. 520, ¿no? Justo. O sea, tengo que hacer una de 100 y dos de 80. Pero la de 100 hasta que no la quite de aquí no cambia. Con lo cual hay que hacer esta sí o sí. Vale, inmune a daño hidro y anemo. Vale. Y resistencia a electro reducida. Vale. Inmune a hidro y anemo. O sea, me joden al niño por los 4 costados. Tengo que ponerme a Beidou. No me he quedado. All right, let's go. Y al niño hay que quitarlo también. No sé a quién pondré porque no tengo a nadie. Ah, no, coño. Pues espérate, a ella déjala. No, espérate. Vamos a quitar el equipo entero. A ver. Aquí vamos a poner a ella. Aquí a ella. No, aquí a Beidou. All right, let's go. No. Aquí almacén. Almacén. Yes. Beidou. Deya. No, Benito y Deya. You want me on your team? Time to get down to business. Vale. Y ya está. Transfers of supplies must be reported. Voy a curarme lo primero. Era el coñazo de las recompensas, de las cacerías de aquí, tío, de Mostaz y de Lilluelo. Buscar las pistas me cansa mucho. Aparte de que a veces te dejan a los personajes tocados, ¿sabes? Es la putada. Y cuando viene el boss, pues estás jodido. Porque el boss es chungo. Vale. There have been many poorly written applications lately. Vale, pues. I guess I'll just have to reject them all. Coño, un cofretín, mira, qué pro. Don't let any of it roll away now. Va a ser esta. Here you are. Flicker. Vale, lo que voy a hacer es cambiarle el arma a Beidou y ponerle algo un poco más decente, la pobre. Tampoco tengo ninguna locura de armas, pero por lo menos le pongo la de Deya. Ah, no, es que Deya tiene... No, pero mejor a Deya. Voy a usar más a Beidou como DPS que la intercambien. Deya la usaré como soporte, ¿sabes?
Here you are. Exeter, si es ahí Exeter. Más o menos a mi suerte. A process of elimination. Power that ended Python! Look alive! Gloves off! Huh? Teamwork is dreamwork! Ah, ya te vas, Sumi. Let's get it on! Hi! Eyes on me! Scatter! Huh? Everybody stand back! Look alive! Ha! Cha! Cha! Bien, cacería exitosa. Chetífero Nahuel, Velocipedil, te llaman. Ya me abandonas a mi suerte. Pues cambiaré de cuenta entonces y me iré a hacer... Con la cuenta principal me iré a hacer las flores ley, que esas solo las puedo hacer solo porque Delta no está, con lo cual haré las 8 flores ley, los bosses, los dominios y a ver si streameo o no. Lo mismo streameo por Twitch por acabar, porque es hasta hoy el evento, con lo cual, pues bueno, me da igual. Ya he superado las horas con creces, pero bueno, me da igual. Ya por streamear. Genshin lo streameo en Twitch con la cuenta principal, salvo que no haya eventos, ¿sabes? O sea, choriflorismo. Sí, supongo que sí. Si no estoy aquí, estaré en Twitch, ¿sabes? Ahora me iré a la cuenta principal cuando acabe. Con esta haré las recompensas, a ver si subo ya la de Mostaza al 8 y me quedo ahí y ya no hago más. Y me iré a la principal a hacer lo que te he dicho, los bosses, los dominios, Dead Ceiling, ¿sabes? Las flores ley, todo lo que puedo hacer semanal. Y me iré a Twitch. Y si acabo y no has vuelto, pues supongo que haré lo mismo, por lo menos las flores ley de mi mundo con no drama, o si quieres las dejo y voy haciendo los bosses, ¿sabes? Con no drama, y contigo luego hacemos tus flores ley y las mías, con lo cual nos quitamos 16 de una, ¿sabes? Con no drama. Con lo cual las flores ley las dejaré. Ahora cuando acabe las recompensas estas, me cambio de cuenta y abro stream en Twitch con Sabbath. Y voy a hacer los bosses y los dominios, que es lo único que puedo hacer. Y las flores ley. ¿Sabes? No, el cazador no. Paso palabra. ¿Ves? Tengo 360 y 80, 86, son 420, ¿no? No, necesito 100, tío, por cojones. $360 y 80 son 420.
No, 360 y 80 son 440, ¿no? 8 y 6, 14. Sí, 840. Y 80, 520, ¿no? 840, 60. Sí. Puedo hacer 2 de 80. Vale, pues hago esto. Inmune a Electro y a Piro. Joder, inmune a Electro y a Piro. Y a Nemo también, claro. Con lo cual me deja vendido, ¿eh? Joder. Vale. Me deja vendido, ¿eh? Inmune a Electro y a Piro, ¿sabes? A todo lo que tengo fuerte. Me deja vendido. Y a Nemo por defecto también, claro, porque es un ojo de la tormenta. Con lo cual no lo pone, pero es inmune a Nemo, claro. No hay más. A Electro y a Pyros inmune. A ver qué cojones de equipo me monto. Si es que no tengo nada. Es que aquí no tengo. Bueno, Dendro tengo. Bueno, es inmune a Electro, pero no a Dendro y a propagación, con lo cual, bien. Venet lo tengo que llevar, aunque sea Pyro, pero me puede curar. Y tengo que llevar un arquero para darle por culo. Llevaré a Faruzan, porque es la que más nivel tiene. Simplemente es para darle por culo para que no haga la tempestad esa infernal, ¿sabes? Y luego con paciencia, pues a darle. Con Electro y con... Es que no me queda otra, claro. No tengo otra cosa mejor. Porque Bárbara me la levanta de un sopapo. Pues a la Faruzan. Need the help of an elder, huh? ¿Qué arma llevas, hija, Faruzan? Vaya va Sofía. A ver. Vale, tío, que vaya muy bien. Gracias por pasarte, como siempre. Un abrazo. Oh, me faltan de estos. Bueno, pero otra cosita es, tío. Ya tiene un arco en condiciones. Y ella... Transfers of supplies must be reported.
Flicker. Dare to mess with me? Let's light it up! Here you are. To ashes! Flicker. Go at it! Here you are. A process of elimination. Power that ended Python! We'll see about that. Here you are. Did you hear what happened? It's the Academia. The Academia? Ugh, what happened this time? Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples.
Wait. Huh? No. Whatever. The academia. Did you hear what happened? What happened this time? Wait. Huh? No. Whatever. Going out on a rainy day is the worst. Wait. Huh? No. Whatever. This had better be important. Got a job for me? Let's get down to business.
call dibs. Wait. Huh? No. Transfers of supplies. Book learning alone is not enough to cultivate. Intelligence. All those scholars and the academia are prime examples. Add as
There have been many poorly written. Add asterisk.